Monsieur le Président, c'est à nouveau pour moi l'occasion de vous remercier pour votre visite accompagnée d'une forte délégation et vous exprimer combien nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous recevoir, combien le Bénin est honoré de votre visite. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et vous prier de transmettre au peuple rwandais frère nos salutations les meilleures, notre amitié, pour ne pas dire notre fraternité. Nous avons eu une séance, un tête-à-tête qui a duré presque 1h30. Nous avions programmé 30-45 minutes, mais les sujets d'intérêt étaient si nombreux que nous n'avons pas pu respecter le timing prévu. Et c'est bien pour ça que nous sommes venus à ce point de presse un peu tard. Mais ça montre bien qu'il y a de la matière. Et c'est cela qui nous motive désormais. Et on s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. Nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons fixé le cap, nous avons défini les secteurs dans lesquels nos équipes vont travailler. Je suis certain que dans quelques mois, nous allons commencer à voir des résultats encore plus visibles dans les divers domaines que nous avons cités. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'évoque cela, Monsieur le Président, cher ami, et vous savez combien je suis pragmatique, autant que vous. Je n'ai pas donc de doute que nos collaborateurs seront à la hauteur de nos ambitions en termes de coopération et combien nos peuples respectifs seront fiers de voir que la coopération sud-sud peut apporter davantage même que la coopération entre les pays d'Afrique et les pays du Nord. Monsieur le Président, encore merci. J'espère que la presse qui attend avec impatience de nous poser une ou deux questions ne va pas m'en vouloir de faire cette introduction parce que je tenais à dire de ma propre voix, à la suite du communiqué, combien je suis heureux de rencontrer, de recevoir ici à Cotonou mon ami Paul Kagame. T'es prêt pour... Ok, thank you. Bien, ça y est. On va se soumettre à vos questions, je crois une ou deux, et puis ce sera bon. Hein? Merci. Je vais commencer. Je dois vous avouer que dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que
dans les pays développés qu'il y a des compétences. Et que, aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens. Nous avons des Caraïbes, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétences, des experts dans ces pays-là. Donc, si la coopération parfois met un accent particulier sur une demande d'un instant, cela ne veut pas dire que les échanges d'expertise n'ont lieu qu'à cet effet, qu'à cette occasion. Les échanges de ressources humaines se passent déjà naturellement, un peu partout, mais ces temps-ci, nous avons eu des besoins spécifiques, des domaines dans lesquels le Rwanda a eu à nous dévancer sur la conception, la mise en œuvre de certains projets nouveaux. C'est fort naturellement que nous sommes allés chercher donc ces compétences-là. En ce qui concerne votre deuxième question, me concernant spécifiquement, est-ce que désormais, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, un autre regard sur la compétence au Bénin? Vous faites allusion à mes propos d'il y a quelques années, et je vais le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Ce serait faux. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a, lui tout seul, les compétences nécessaires au développement. Mais aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. Je sais aussi qu'il y a quelque temps, nos compétences partent du pays, les unes après les autres. Nos experts, je viens de vous le dire tout à l'heure, sont partout dans le monde. Mais tout le monde le sait très bien qu'il y a peu de temps, les Béninois ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs. Et nos frères et sœurs béninois de la diaspora qui sont à l'étranger n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme à venir travailler au Bénin. L'environnement a beaucoup changé et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Nous constatons que beaucoup rentrent. Donc beaucoup de Béninoises et de Béninois qui rentrent pour venir travailler au Bénin. Et dans cette... ici, en face de moi, si je le pouvais, je vous citerai des noms, des gens que je vois, qui n'étaient pas au Bénin il y a quelques années, qui sont rentrés, qui travaillent. Même au sein du gouvernement, vous voyez combien de personnes sont venues prêter main forte à ce que nous faisons. Donc la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir ici et à se réclamer du Bénin. C'est l'occasion pour moi de rappeler quelque chose qui m'a souvent fait mal au cœur. Combien les Béninois à l'étranger parfois masquent leur nationalité. Les Béninois n'étaient plus fiers de dire qu'ils sont Béninois. Mais depuis quelque temps, on l'observe avec beaucoup de bonheur que les Béninois sont fiers de leur pays, que les Béninois réclament. On les identifie, les reconnaissent comme tels, comme des Béninois.
J'entends même d'autres nationalités dire nous sommes béninois de plus en plus. C'est pour dire, cher monsieur Rossi, que mon opinion a beaucoup changé sur ce point-là. Merci, Monsieur le Président. Thank you, President. I think you have eloquently explained and answered the question that came up. I will say a few things. One, I think it is a mistake to focus on questioning the skills, competence of any country in this world, big or small. Countries have certain levels of skills and competence. Yet, we always, all of us, have to keep building and making sure that we develop skills. So in our case, where we have come from, we came from actually a very low base. And we are where we are, but still having to do even more by getting skilled manpower from either neighbors or other countries on our continent and beyond. This is how we have been building our skills competence. Even then, we have not achieved what we need to achieve. We still lack a lot. But that doesn't mean that we have no level of cooperation with many countries, including Benin, whom we look up to in principle, that while we can share what we have with them, we need even more or expect more from them. So I think here we are talking of a principle. We have created a principle here based on that with Benin of exchanging different competencies in different areas. And as you know, when you are walking, you don't move the two legs at the same time. You move one leg and then another follows, and you keep going like that. So what we are doing with Benin, it's moving one part first and another part is following. So, but we have created a principle where we shall cooperate in all areas without exception. Those that the country, any country finds important and useful. So we have been lucky to have few of our people sharing with our brothers and sisters here in Benin some of their skills, and yet we are waiting and we are about to have people from Benin, brothers and sisters, also extending their competencies to us. It could not happen all at the same time, but the principle is that it is going to be back and forth in all sectors, in all areas. So I don't see any problem at all. In fact, I commend President Talon for having that vision that you don't have to have skills you need coming from outside of our continent, much as it's not mutually exclusive. You could still have such a competencies within our continent from friends, from neighbors, but still on the continent.
just as you know, African skilled young people, well, even old ones, they have been there for a long time, have actually been working on different continents of the world, including developed countries. We have people from Benin, we have people from Rwanda, we have people from other parts of the continent working in developed countries. So it's really, it would be not a clear picture to say just today we are referring to one or two cases, and then we say this country needs more than the other one needs, especially when you are talking about our two brotherly countries that are at more or less the same level with others around our continent, who have to do a lot more to be at that level of development that we need. So the most important thing is the principle, and we have it, we have agreed on it, it's a clear vision. We are going to share any and everything in these areas of skills that are required. Qu'est-ce que le Bénin nous a demandé dans la lutte contre le terrorisme? Ça, c'est ma première question. Une question du président Talon. Président Talon, on entend dire que le président Kagame vous inspire beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa gouvernance? Une deuxième question, si vous permettez, sur l'actualité nationale. Il y a quelques jours, il y a une information, depuis quelques jours, il y a une information qui circule sur le niveau d'âge pour la démission de votre ministre de la Justice. Maintenant que vous êtes en face de nous, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Benin appartient toujours à votre gouvernement? Je vous remercie. Merci. Merci à toi. Yeah, Rwanda and I believe Benin have different military security cooperation with many countries across the world. We do, and I believe Benin does. Now, for us, between Rwanda and Benin, it's no different. For example, I have learned that in this part of the world, of our continent, there are many security challenges. Terrorism in this region is not just talked about by Benin or President Talon, it's talked about by everyone in this part of Western Africa, as it is in Central or East or South or North. There are challenges of this kind. So we have decided that we can work together from where Rwanda is in the East African region. We are actually both in East and Central, where we have actively been engaged in working with other countries to deal with similar security challenges. We have our forces working in Central African Republic. We have forces in South Sudan. We have forces in Mozambique, and so on and so forth. So because of that and our history, we have been building certain capacities, decent capacities. There is no exaggeration here. It's not a lot, but enough to deal with some problems, especially when we work with other countries.
So it is in that context that we are going to work with Benin for what might happen along borders or beyond or anywhere, given the prevailing security situation in the region. So we are happy to share whatever decent capacities we might have, and in the same way, there is a lot we learn and get from such a cooperation, which we are looking forward to. So that's where we are with Benin, and there is no limit as to how far we can go. We can only be limited by our possibilities or capacities, but the will is there to work together to address these security challenges, and that's how we shall come in, and meaning coming in this cooperation that may involve many other parties, not just even the two of us, but others who may even be having more than we have to be part of this cooperation. So that is... Je vais répondre sur une phrase du président. Nous allons, au titre de la coopération militaire, aller le plus loin possible, si c'est nécessaire. Ce n'est pas un tabou. Tout le monde sait très bien que le Bénin est confronté, à l'instar des pays du Golfe de Guinée, à l'insécurité qui descend du Sahel. Et que la menace est réelle au nord du Bénin, même si depuis quelque temps, notre action contient l'ennemi. Vous savez aussi que le Rwanda aussi a été longtemps éprouvé et que l'armée rwandaise est aguerrie, a de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale, en République d'Afrique, en RCA. Et tout cela, au titre de la coopération, de manière générale, que ce soit la coopération dans le domaine civil que donc dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. C'est en cela que la coopération militaire qui est entre le Bénin et le Rwanda pourra s'exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays et par ricochet la sécurité au Bénin. C'est pour dire que nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller, pour commencer, dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, la formation, jusqu'à, si le besoin s'impose, dans le déploiement conjoint. S'il y a des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travailleraient pas au Bénin dans le domaine militaire? Et vice-versa. Ça se passe déjà avec succès ailleurs. Si c'est nécessaire, ce sera aussi ici. Mais nous espérons que nous maîtriserons la situation pour ne pas devoir aller le plus loin possible et que cela ne soit pas pour nous un défi éternel. La situation au nord du Bénin sera bientôt, je pense bien, je l'espère bien, totalement maîtrisée. Alors, vous m'avez demandé si le ministre de la Justice, le garde des Sceaux actuel, est toujours membre du gouvernement. Je ne pense pas que l'opinion ait reçu un communiqué quelconque ou la copie d'un décret ayant procédé à un remaniement ministériel. Donc, je ne peux vous répondre au-delà de ce qui est formel. Et alors, je vous parle, le ministre que nomme est toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. Mais pour le moment, il est garde des Sceaux.
Merci. Taking on President Kagame, I just want to know what's just my question is related to the international question. I just want to know how you respond to the president Tshisekedi, your neighbor Tshisekedi, who accuses you to support for supporting the M23. Second question now. What's your assessment about the presence of Russia in Africa? Russia in Africa. Well, first of all, the problem of Congo or the problem of the region or even the problem of Rwanda is not M23. M23 is a product of many other problems that have not been addressed for decades. If you remember, the problem of M23 was there even before Tshisekedi became president. There was a problem related to it in 2012. If you remember, you look into the history, you will see that. So, and having to do with M23 and the people related to M23, you know, these Congolese, but who have Rwandese heritage. The borders that were drawn during colonial times cut our countries to pieces. A big part of Rwanda was left outside in eastern Congo, in southwestern Uganda, and so on and so forth. We have populations in these parts of other countries other than Rwanda who have a Rwandese background. But they are not Rwandans, they are citizens of those countries that absorbed those parts of Rwanda in the colonial times. So this is a fact. It is a fact of history. You can research that. You can find the details. It's not anything. So those problems are much older than me and much older than Tshisekedi and probably those who were there at the time are no longer alive. So that's the origin of the problem. And these people have been denied their rights within Congo. And the problem I referred to of 2012 is when they took up arms against their own government because of this problem. So, but it was mismanaged. You can see 2012, we are now in 2023. 11 years, the problem comes back. That means it wasn't properly handled. The UN got involved, all countries got involved, some of these developed countries. But they never addressed the problem. So really to call the problem of that region either M23's problem or to call it Rwanda's problem is just running away from the problem and not wanting to find a solution for it. But right now, as we speak, the whole region of East Africa, including Angola from the south, we have two processes. One Nairobi process that was based in Kenya. Then is another process of Rwanda
They have done everything they can to try and address the matter, but such complaints are the ones actually stopping people getting a solution. Because the Rwanda process, the Nairobi process, are very clear on the origin, on the need, and how to resolve the problem. But apparently it is the country that has the problem, meaning DRC, that is making it difficult for it to be resolved. Again, what I'm saying is a matter of facts. You can find out from, so we can't just keep complaining about a problem without having the facts clear that need to be addressed. So that's where we are. And I hope with the region involvement, matters will be sorted out. So, what is your second question? Oh, Russia. I think that's why I was forgetting it. It's another problem that we don't need to have. Russia or any other big power should not be our problem. The issue is these big powers have their own issues to sort out, and then they keep sucking in these small countries of ours. So Russia has the right to be anywhere they need to be legally, as any other country has the right to be anywhere, meaning those who come to Africa, you know, you hear people complain about China, then about Russia, then about, but how about them? What right do they have to be in Africa that others don't have? So I think what we need to do in Africa is to be together, to identify what we need in terms of partnership and who offers what we need. We work with such a people and leave them to their own other problems. Like they have a problem is the war in Ukraine. The origin of that, how it is being conducted, more importantly, how it is going to end, I don't know. I have no idea. So I cannot start making choices or decisions about such a thing. I have no idea. I have no possibility even of making impact on the outcome. Even if I had a certain view about it, still it doesn't make sense because it has no impact. It can't create any change. So the Russian situation or presence in Africa or anywhere, I think big countries like Russia will find a way of sorting it out. And while we are trying to sort out our own problems that affect us directly, that have nothing to do with one big country or another. À vous tous qui avez pris part à cette conférence de presse, nous voulions vous dire merci et vous donner rendez-vous pour les prochaines étapes de la visite d'État du président Kagame. Merci beaucoup.